A very good afternoon. Many thanks for staying with us here on TV 47. Welcome to Newsfeed. My name is Mombi Chege. Now, residents of Garissa County want their Governor Muthomi Njuki impeached over the alleged irregular tender worth 35 million shillings. The locals are accusing the MCAs of being in bed with the county executive and have threatened to recall them if they fail to table an impeachment motion against the governor. Mwege William with more details. With Governor Muthomi Njuki being sought over irregular awarding of tender to purchase an incinerator at a cost of 34.9 million Kenya shillings, agitated residents have bashed the county assembly of failing to perform its oversight role. The residents regret that there could be more corruption cases in the Muthomi-led county government. A section of residents says that had the assembly been active in performing its mandate, a lot of issues being raised today wouldn't have occurred. They also allege that many MCAs have been compromised by the executive. MCAs wetu wamegeuzwa watu wa vibaraka tu, ni kupewa mabahasha. Ukipewa bahasha unapotea assembly. Motion ikikuja huwezi participate. Yani kubandilisha viongozi, unaweka speaker huyu, unatoa deputy huyu. Wachagua ndio waende kutetea mwananchi. Pesa ikikuliwa, county assembly wamejigawa pande mbili. But the MCAs have a chance to redeem themselves. The residents want the grassroots leaders to table a motion of impeachment against Governor Muthomi Njuki, failure to which the electorate will table a motion to recall all MCAs. Wakienda on Tuesday, wakienda county assembly, kitu ya kwanza tunataka kusikia ni ya kwamba wameleta motion ya kuimpeach governor kwa sababu wanatumia mali ya umma vibaya. Hao MCAs wetu wa Tharaka-Nithi with immediate effect, kama vile Nurdin Haji alisema, iko wanaume kamili kwa hiyo assembly na wamama wa nguvu. Leteni impeachment motion. MCA yeyote mwenye anajua atakuenda kinyume na wananchi, tutajitolea kwa udi na uvumba na tuta make sure we have recorded them, sababu katiba imetuitikia. Besides the incinerator tendering scandal, EACC has been urged to move with speed and scrutinize all tenders made by Tharaka-Nithi County in the last 3 years. Ofisi ya EACC wafungue ofisi hapa kwetu Tharaka-Nithi ama Mount Kenya East Region. Kama ni DPP, fungua ofisi hapa ndio sisi to set example. Najua hii ni kesi ambayo imechunguzwa na maofisa wa serikali. Na wanasema mtu akamatwe. Sio sisi. Kwa hivyo tusinyamaze, tujifanye kwamba iko mtu ambaye ni malaika mbinguni. Hakuna. Kama umepatikana na wizi upeleka watu ndani. A section of residents are now calling upon EACC to move with speed and investigate other matters within the leadership of the Tharaka-Nithi County government, and also urging the Tharaka-Nithi County Assembly to table a motion of impeachment towards Governor Muthomi Njuki. For TV 47 in Chuka, Tharaka-Nithi, I am Mwege William. Now, a section of youth in Narok County have condemned the recent utterances by Environment Cabinet Secretary Kirinyaga Governor, referring to the DP William Ruto as a mere clerk. Now, led by their chairman, Stephen Pan, the youth demanded that the CS to apologize to the DP, saying that CS Tobiko should not involve the DP in matters concerning Masai Mau Forest, and that it was wrong for him to demean the second in command in such a manner. Na jambo lingine ya kwamba aheshimu Tobiko, heshimu naibu rais. Vile unaheshimu rais, heshimu naibu rais. Sisi watu wa Jubilee na wengine wengi Kenya, watu milioni 8 walipigia rais kura na wakapigia naibu rais kura. Na hatungependa kusikia mtu hata anaheshimu rais na hawezi heshimu naibu rais. Hiyo ni kama hujaheshimu hawa watu milioni 8. Na hiyo ndio kitu imetukasirisha, na nafikiri imekasirisha wananchi wengi na imekasirisha watu wa Masai wengi. Tunataka tuseme ya kwamba bila kuokopa, Tobiko uliongea mambo ambayo hayaridhishi hata kidogo. Uliongea matusi kutukana naibu wa rais, kumuita clerk. Yes, sisi kama wananchi ambao tuliamuka saa 10 siku ya tu kutengeneza watoto, tukaenda tukapigia rais kura pamoja na deputy wake. Na sasa hivi tunataka tukuambia kwamba Narok ni concern ya deputy president. Hapa watu wa Narok ni diet wake na Ruto ni the better option. Liza jina ya naibu wa rais kwa mambo ya misitu, hatungependelea iendelee. Tunaomba ikome na ikome mara moja, kwa sababu
Hakuna mahali ambayo tunaona naibu rais amepelekwa ama ameonyeshwa kwamba msitu yoyote ile ikiwemo ya Mau, naibu wa rais ako na hata inji ya shamba. Kirinyaga Tobiko amesunguka msitu huo, ako na list ya wala ambao wanyakusi wa ardhi msitu wa Mau, na hakuna mahali tumeona naibu wa rais ametajwa. Now, away from politics, the Ministry of Education has been faulted for not involving members of parliament and CDF committees in their schools inspection exercises. Now, Manyata Member of Parliament John Mushiri appealed to Education CS George Magoha to involve members of parliament in ensuring proper structures are laid down in schools before learning resumes. Speaking at a consultative meeting with education stakeholders in Embu County, the MP called for creation of a multi-sectoral team by Education CS to help ensuring that things needed to guarantee health safety for all children in schools are met. The legislator observed that CDF plays a key role in infrastructure development and therefore there is need to involve its members in education infrastructure programs. Imeshindwa in every constituency. Even instruction tunasapata hata na executive order inaweza toka tuambiwe can you commit all that money to education, you see, lakini wanafanya kazi, unasikia huyu anafanya hivi, ana inspect, ana pesa ya infrastructure. Hata kwa ni DC ako na pesa ya infrastructure, kwa ni sub county director of education wako na pesa. Sasa wakienda inspection na wanawacha watu yetu, sisi ndio tunajua what is education in our constituency. Sisi ndio tunaweza kuambia this is the status ya my constituency in terms of infrastructure. Members of parliament should be involved in this exercise. It is as simple as that. But you see, when the government is not working closely with the members of parliament, you know, kuna this communication breakdown. And Wiper Party Organizing Secretary and Kadhiani Member of Parliament Robert Mbui has maintained that the party is supporting constitutional reforms. Speaking at Nyweni Primary School during a tour to inspect CDF projects, the legislator assured the party's support to the president on referendum, saying the move will serve protests witnessed after every general election. Outspoken Kadhiani Member of Parliament Robert Mbui has reminded the church that the time is now to rectify the constitution clauses which need amendments, as Kenyans have felt the impact of the 2010 constitution and agree that there is a problem. Tulifika mahali hata wenye viongozi wa kanisa wakakataa, wakasema hii katiba ya 2010 iko na mashida kadhaa. Ile ambayo walisema wao wanaona hawataunga mkono. Wakati umefika, miaka 10 imepita, na sasa tunasema ile shida chache ambayo ilikuwa kwa hii katiba, wakati umefika wa kubadilisha. Sisi tunaomba kanisa, kwa sababu mlikuwa mnasema iko shida, sasa ni wakati wenyu kama kanisa mshike hii katiba, tutoe ile vitu mlisema mbaya, tuwe na katiba nzuri ambayo itatusaidia. And on matters related to the KEMSA scandal, MP Mbui called on investigating authorities to ensure all those involved in mismanagement of funds are brought to book. Tukipata kuna watu wa serikali wameiba pesa KEMSA, kama wako, tutakuwa wa kwanza kuandamana kusema hata watu washikwe na wafungwe. Tutakuwa wa kwanza kusema washikwe na wafungwe. Sasa upelelezi inaendelea, iharakishwe. Rais amesema waharakishe. Kama iko wezi wachukuliwe hatua. Elsewhere, Mavoko Member of Parliament Patrick Makau has cautioned Kenyans against leaders with questionable resumes. Speaking during a funeral in Ivumbuni Primary in Machakos Town, the legislator urged Kenyans to gauge leadership qualities of potential aspirants before voting them in office. For how long are we going to put people in leadership positions who we don't know their backgrounds? Hata ukimuuliza alifanya kazi wapi, anakuambia yeye ni mfanyabiashara. Onakutaka kumba toti ya biashara kana hivyo. You must show us some experience in public finance management. You cannot just stand today and say I want to be a governor, I want to be a president, and your CV is not telling the same. On behalf of the Nanok Lauren, TV 47.
Thank you, Nanok, for that report. Now, chaos erupted at one of the cane farmers' farm in Alomodoi village, Garissa County, after 2 milling companies, Busi Bwabu and Ole Pito, West Kenya, claimed ownership of the sugar cane. And according to the farmer, Yerusa Okiru, hers is a private farm and was thrown aback when the 2 companies came in for the collection after harvest. West Kenya imeamuka from nowhere, inakuja na tinga mara moja, tunataka kubeba miwa yangu. Mniwachie huru miwa yangu iende Busia Sugar. Na hasa hivyo, kama ni hivyo, hasa magari yao kama vile sahi yetu haiendi, hasa magari yao apanda toka hapa. Kama ni hivyo itakosi simple war, cold war. Hiyo tractor ambayo imejazwa itashukishwa hiyo miwa, because the cane is invested by West Kenya Sugar. We are not allowing even a single trailer to leave this field with cane. We have asked them to leave, they have not left. They have decided to load that trailer, and we will ask them to offload that trailer, because no cane is leaving this farm. Now, various national political parties have suffered a major blow in Embu County after the leaders representing them in the county and its members defected to another party. They all defected to National Vision Party, saying the parties they defected from had not shown the good leadership and therefore had nothing to celebrate. The parties which got a blow were ODM, NAK Kenya, Democratic Party of Kenya, APK, and KANU. Na kuamanisha kama nimekukubali na kupa hii life membership ya chama. Kula mtu. Sisa tuna vita. Tunapenda serikali ya Kenya. Karibu babangu, karibu. Asante. Ya nyumba hiyo ambayo leo imehama kuingia NVP, kuna Democratic Party of Kenya, kuna ODM ile tukaribisha, kuna NAK Kenya, kuna APK na kuna KANU. Mimi nawakaribisha kwa roho safi, roho kunjufu, waje kwenye chama chetu. Unajua nyumba inasiti kuendelea kupanuka. NVP ni chama kinapenda amani na maendeleo kwa raia wote ambao taangalia kwa pamoja. Tunakaribisha ndugu zetu, dada zetu ambao wanachiunga, tupate kuendelea mbele kujenga inji. Ile jambo ambayo tunafanya siku ya leo, kupokelewa kwa hii chama ya Nation Vision Party, ni kwamba ni vile tu tumeona ile nyumba tulikuwa samani imeanza kunyesha. Tukafikiria ni vizuri at least ukiona nyumba imeanza kunyesha, unaanza kutafuta pahali ambapo unaweza kuwa na shelter yenye wale ambao mko nao unaweza waita mkae pale chini ya ile kifuri bila kunyeshewa. Postpartum hemorrhage is a leading killer of mothers in Kakamega, with 38 out of 51 women who deliver die as a result of the condition every month. Healthcare workers are decrying of dry blood banks that would otherwise been a remedy since April this year. Mulindi Kerry now reports from Kakamega. The rising number of deaths among women as a result of postpartum hemorrhage has been occasioned by depletion of blood from blood banks. Hospitals majorly dependent on institutions around to harvest blood, but since the closure of institutions and the ban on gatherings, it has become a challenge to sustain blood banks in the county. Kutokwa na damu nyingi baada ya kuzaa, hiyo ndiyo ya kwanza ambayo inaua wamama wetu katika Kakamega County. Wakati hao wamama wanakuja kwa hospitali kama wametokwa na damu nyingi, wanahitajika kupeana damu, wapate damu. Na wakikuja kwa hospitali, sisi huwa tunapata damu kutoka kwa hizi wanafunzi hawa colleges, Masinde Muliro University, Sigalagala, hao ndio huwa wanatusaidia kutoa damu, kutusaidia ili tuweze kuscreen hiyo damu tuweze kusaidia wamama wetu. Lakini sasa kwa ajili ya COVID-19 vile ilikuja, wa hizo colleges zilifunga, alafu wakati tunafanya kampeni za damu, ni kampeni ambayo inataka watu wengi. Pia walikataza mambo ya mkusanyiko ya watu wengi. Sasa unapata ya kwamba hata pia kutoa hiyo damu pia inakawa shida. Despite this challenge, the number of hospital deliveries has gone up to 72% from 60% before the COVID-19 pandemic. January to March, hiyo ni quarter 2, wakati huu hakukuwa na COVID, unapata ya kwamba 60% peke yake ndio wale wamama ambao walikuja kujifungulia kwa hospitali yetu. Tukiangalia
data yetu kuanzia mwezi wa 4 mpaka mwezi wa 6 tumesonga mpaka 72% wale wamama ambao wanajifungulia kwa hospitali. Wale watu ambao tuko nao sana wasichana wale ambao wanapata mimba wangali wachanga na wakina mama ambao tena pia wanasaidiwa, ili na waleta hapa ili wasizalie nyumbani. Na nilifanya hivyo kwa ajili katika eneo langu la Isuka Central Ward wamama 2 walikufa, alafu nimechukua jukumu. Gari langu nimelifanya kuwa ambulance na silipishi hata chochote, na watu wa eneo langu wamefurahia huo mradi. However, the uptake of family planning still remains a challenge in reproductive health, with only 3,000 mothers showing interest out of 70,000 mothers who are eligible. This is attributed to traditions and sidelining men in reproductive health matters. Viwango vya upangaji uzazi pia viko chini. Ukiangalia wamama ambao tuko nao ambao wanafaa kukuja kupanga uzazi ni wamama karibu 70,000. Lakini unapata ya kwamba wale ambao wanakuja kupanga uzazi ni wamama ambao karibu 3,000, 4,000 peke yake katika kaunti yetu. Sasa unapata ya kwamba tuko bado chini, hatufanyi vizuri sana katika upangaji wa uzazi kwa sababu ya mila na kitamaduni. Alafu pia wanaume wetu wanachangia sana kwa sababu wanaume wengi hawajaweza kuhusishwa katika mambo ya afya ya wamama wajawazito na hata watoto wadogo. Ndio sasa kama kaunti yetu tumeanza kuona umuhimu hawa wanaume kwa ajili kitamaduni yetu. Wanaume ndio wengi wanasimamia familia na hao ndio wa kuamua. The survey was made public during a one-day workshop organized by Access to Medicine platform and TINADA that brought together health practitioners in the county who also raised an alarm over the rise in cases of mental health. They say in every 4 individuals, 1 is struggling with mental health challenges. Mambo ya afya ya kiakili ni muhimu kwao, na afya hii ya kiakili inawaathiri katika njia mingi. Wapata ya kwamba katika jamii zetu hatuongelei masuala ya afya ya kiakili, lakini yanatuumiza. Moja kati ya watu 4 anaathirika na mambo ya afya ya kiakili. Mlindi, Clary, TV47 in the county of Kakamega. Thank you, Mulindi Kerry, for that report. Now, a section of MCAs in Garissa County have called on government agencies to stop feigning insecurity to deny residents in border areas essential services. The MCAs were speaking on a meeting convened by National Drought Management Authority on modalities to identify beneficiaries of yet-to-be-launched Hunger Safety Net program. Speaking during the sensitization meeting convened by the National Drought Management Authority (NDMA) on modalities to identify beneficiaries of the yet-to-be-launched Hunger Safety Net program, the MCAs say that in the past there have been a tendency to leave out border residents because of security concerns. The Hunger Safety Program is a flagship project under the Ministry of Devolution and State Department for development of arid and semi-arid lands and is being implemented by the Drought Management Authority. The MCAs noted that the decision by NDMA to involve them as elected leaders was timely and will ensure that the right needy beneficiaries in all corners of the county are enlisted for the program. Wajua NDMA kama implementing agency huwa wanafanya kazi yao. Lakini mimi kama mkaaji wa Galmagala nikirepresent watu wangu kutoka Galmagala, nimeomba agency ya NDMA watu involve wakati wa kufanya targeting, ndio tusikue na ile issues ya kusema kuwa Galmagala kuna insecurity na kuwa hawatafika, kwa sababu tunajua kuna programs ambazo ziliweza kurudishwa kutoka Garissa kwa sababu ya fake insecurity. Sisi kama wakaaji wa Garissa tumeongea na NDMA na tumewaambia tunataka kufanya kazi na wao na kuwa watu walike wakati wanafanya targeting, na sisi ndio tutaenda kwa ground na kuwaletea hiyo report na kuwasaidia kufanya hiyo report, ndio watu wetu wasikosekane katika hii program. Otherwise hii program ni mzuri na tunajua NDMA wata implement. It's a national program
itasaidia watu wetu. According to the Garissa County Assembly Majority Leader Mohamed Gabo, all needy residents in the county should be considered for the program, irrespective of where they live. He further urged NDMA to consider employing the locals to avoid double registration and duplication of beneficiaries. We also requested them that we make sure, according to the program, they reach all the levels of community in this county. Whether they are living in the border or in security area or wherever they are, they have all the rights. And we have agreed that they will also employ local youth to make sure they reach all the places, to make sure everybody is registered. Garissa County NDMA Coordinator Abdinur Dubo said the program will strictly target the poorest and most vulnerable households in the communities. Nanok Lauren, TV 47. And now on the international scene, more than 200,000 people have been ordered to evacuate in southern Japan that is threatened by an approaching storm. Now, Typhoon Haishan is expected to intensify today, bringing heavy rain, storm surges, and winds of more than 160 kilometers per hour. It will move past Japan today and is expected to make landfall in South Korea tomorrow. Typhoon Haishan comes days after Typhoon Maisak, one of the strongest storms to hit the region in years. The latest typhoon has led to the closure of factories, schools and businesses across western Japan. Hundreds of flights and train services have also been cancelled.